இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது SA 200 overall objectives of the independent auditors. Easy explanations for CA Final plus ICAI exam point of view சொல்லி தர போகிறேன். SA 200 is the mother standard because it lays down the basic principles applicable to all audits. First எடுத்தனே overall objectives of independent audit. What is overall objectives of auditors? The auditor has two main objectives. First one is obtain reasonable assurance. Auditor should obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement. So auditor objectives la first வந்து obtain reasonable assurance. Every auditor should get a reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatements due to fraud or error. Yes, so that he can express an opinion on whether the financial statements are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework. அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. நம்ம ஒரு வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஆடிட்டர் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு ஆடிட்டோடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 200 இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் வந்து to obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatements due to fraud and errors. அப்போ ஒரு மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கண்டிப்பாக ஃப்ராட் அண்ட் எரர் இல்லாமல் இருந்துச்சு. அப்படி இருக்கிற மாதிரி விஷயத்தை ஒரு ரீசனபிள் அசூரன்ஸில் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கணும். அப்போ தான் இவர்னால தன்னுடைய ஒப்பீனியனை ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் செலுத்த முடியும். எப்படி அப்படின்னும்போது இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பொழுது எல்லா அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு இவர் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கணும். எப்படி அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறாங்க. சப்போஸ் இன்வென்ட்ரி இஸ் 10 crore, actual inventory is 8 crore. அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 2 கோடி. நீங்கள் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் வந்து 10 கோடி காமிக்க போகிறீங்க, ஆக்சுவலாக உண்மையில 8 கோடி தான் இருக்குது. இப்போ 2 கோடி வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படின்னா திஸ் இஸ் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஆடிட்டர் ஷுட் ரெக்டிஃபை அல்லது ஐடென்டிஃபை சச் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் why this happened and report to the communicate to the exact persons, those who were charged with the governance. So that is why they are telling that objectives of auditors. Report and communicate. After obtaining evidence, auditors should issue audit report or communicate these matters to the required by the accounting standards and auditing. And section 143 subsection 2 and 143 subsection 3 link. Under the Companies Act, section 143 subsection 2, audit reports to members whether financial statement gives true and fair view. Sometimes 143 subsection 3 gives auditor states various matters in his reports. To achieve these objectives, auditors should obtain sufficient appropriate audit evidence to reduce audit risks to an acceptable low level. So that's why to obtain sufficient appropriate audit evidence is very important when you want to reduce the risk of the audit. Then what is the professional skepticism? What is the professional skepticism? Yes, see, meaning is very simple. I think professional skepticism means maintaining questioning mind and critically assessing evidence. For example, you are going to check the financial statements and previous year statement shows 2 crores, now 10 crores. It means why this happens to 18 crores differences. So it is question mind. So maintaining a questioning mind, why this happened, why this 8 crores increases from last year to this year. So this is the questioning mind and critically assessing evidence. Yes, if you have a sales figure 8-10 crores means give me the
sales bills, you have to check it whether it is 10 crore or not. Then auditor should not blindly trust the management. Whatever they have given, you should not accept and blindly accept it. You should give at least a proper skepticism from yourself. Auditor should remain alert. Auditor should remain alert, be alert for conditions indicating fraud, error. Critically assess evidence. Question: is evidence reliable? Is it contradictory? Critically assess evidence. Question வந்து பார்த்தீங்கன்னா is evidence reliable? Is it contradictory? Maintain skepticism throughout audit from beginning till end. Attitude required. A questioning mind. Example: management says all debtors are recoverable. Attitude required. A questioning mind. Examples: management says all debtors are recoverable. Auditors should ask any legal disputes, any old outstandings, or any bad debts. So, this is called professional skepticism reduces risk of overlooking unusual circumstances. Examples: huge sales in last week of the years. Auditors should investigate. I told you already, if any sales figures is increasing from the last year to this year's, you have to check it whether it is a high or not. Why should be happened? So auditing, when you go for audit, the professional skepticism is very important. So that's why I told you already. Critically assess evidence. Questions: is evidence reliable? Is it contradictory? Maintain skepticism from the beginning to till end. Then attitude required. Questioning mind examines management asks all debts are recoverable. Auditors should ask any legal disputes among them, any old outstanding balances, any bad debts is there. Skepticism reduces the risk of overlooking unusual circumstances, huge sales in last week's. Auditors should investigate over generalization. For example, checking two invoices and concluding the entire purchase are correct. This is not correct. So it is called overlook. Why should you overlook? So you should at least have, if it is 100 invoices means you have to check at least 70 or 80 invoices. Then only you will get a exact figures or correct figures. Sometimes you may check it 100 out of 100 purchase figures. Using inappropriate assumptions, wrong assumptions sometimes gives wrong conclusions. So that's why nature timing extent audit procedures are very important. Audit should be alerted to evidence contradicting other evidence. Examples: data confirmation says 5 lakhs, but books shows 8 lakhs. The difference is 3 lakhs. Why this differences have happened? Information questioning reliability of documents. Examples: invoice appears altered. You should not accept it. And conditions indicating fraud. Examples: last year end journal entries. This year's year forward. This year's brought forward. It's a wrong entries. So these are all the things which has to be asked in the question mind. Scope of audit. What is the scope of audit? Yes, you see, the scope of audit is determined by the requirement of legislations. Examples: Companies Act and Banking Regulations Act are the main things. So auditors has to follow the legal things which very must. Standards on auditing, terms of engagements, and standards on auditing means ICAI prescribed audit procedures, terms of engagements, engagement letters, specific the scopes. Importance of ICAI point: management cannot restrict audit scope prescribed laws or standards on auditing. So example, management cannot say please don't verify inventory. So if I have been appointed as an auditor of the company, I can do anything like in my uh, uh, in my ambit of that work. So the restrictions by the management still not acceptable. Such restriction is not acceptable. Why? Because I have to give the clear report or quality report. So that's why I'm not taking to this kind of risk.
The scope is restricted or independence is threatened. Auditor should communicate with these matter to those who thought which governance as per NDAS 260. So this is the very important. And we have seen the overall objectives of auditors. So these things are of very important natures. And last one is professional judgment. What is called professional judgment? Fourth one is a professional judgment. Professional judgment means application of relevant training, knowledge, and experiences while making auditing decisions. Because I have seen so many textiles companies in India and E-road particularly, so exporting. So if you are thinking that textiles market will fall in next month, so these are all the professional knowledge because your professional skepticism is different from the professional judgment. Sometimes this professional judgment is different from professional skepticism. What is professional judgment is required exams determining materiality level. For example, 10 crore business, 10 rupee problem is not to be considered. Why? 10 crore business, 10 rupees is not a big matter for us. So that's why this personal criticism is required. Nature, timing, and extensions of procedures. Examples: how many samples to check? That should be your idea of your professional criticism. So you can check all those for reporting some 100 items. You have to take the 100 items, but no, it's not to be nature. The time extends because we have only 3 days. We have to finish the work within that time limit. So that's why the nature, timing, extent of procedures. So how many samples to be checked? It is appropriate for our businesses. This has to be do that it has to be done in within the time limit. And then on is whether sufficient evidence obtained. Auditor decides whether more work is required. Then you have to do that work. Whether sufficient evidence obtained means you have to work for that more. And evaluating management judgments. Examples: I see that assessing impairment provisions. So these are all the evaluation judgments. And last one is the drawing conclusions. Conclusion is whether estimates are reasonable. That conclusion is a reasonable. These are the things that is called professional judgments because these are all the things as are estimates made by the management in preparing financial statements. But you can ask these things as a very important. This is called professional judgments, materiality, natures, sufficient evidence, evaluating the management judgments and drawing a conclusions. These 5 points which are given very important to that concept of professional judgment. And last one is obtain sufficient appropriate audit evidence. Evidence is very important. The sufficient appropriate audit evidence is very important. Auditors should obtain SCIA, that is SCA 500, Standards and Auditing 500 is அதில் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை கொடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. Sufficient quantity, sufficient quantity, appropriate quality. So amount of evidence, example checking 100 invoices instead of 10. என்னங்க checking 100 invoices instead of 10க்கு பதிலாக 100 invoice செக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது sufficient quantity, amount of evidence வந்துச்சு. அடுத்து வந்து appropriate quality, depends upon relevance. Evidence relates to assertions, reliability. Evidence can be trusted. Appropriate is equal to quality. I told you already, sufficient is a quantity, sufficient போதுமானது, பட் அப்ரோப்ரியேட் வந்து குவாலிட்டி. அதான் வந்து sufficient appropriate audit evidence சொல்லுவாங்க. quantity quality, sufficient appropriate audit evidence. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி தான், 100 இன்வாய்ஸுக்கு 10 இன்வாய்ஸ் செக் பண்ணுறேன். இந்த வந்து குவாலிட்டி, ரெலவன்ஸ், எவிடன்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் டு அசர்ஷன், அதாவது ரிலையபிலிட்டி, குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம். எவிடன்ஸ் கேன் பி ட்ரஸ்டடா. ஸோ எவிடன்ஸ் எங்கே நிறுத்திங்க, தேர்ட் பார்ட்டியா, ஓகே, ரிட்டன் ஓரலா, மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து வாங்கினதா, தேர்ட் பார்ட்டி. இப்போ தேர்ட் பார்ட்டி ரிட்டன் இஸ் அக்செப்டபிள், ஓரல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் நாட் பி அக்செப்டபிள். வை? பிகாஸ் ரெலவன்ஸ், குவாலிட்டி இருக்காது. ரிமெம்பர், sufficiency and appropriateness
appropriateness are interrelated. சஃபிஷியன்சியும் அப்ரோப்ரியேட்ஸும் இன்டர்ரேட்டட். எஸ் கரெக்டாக தான் சொன்னேன். குவான்டிட்டி நிறைய செக் பண்ணால் ரிசல்ட்டுக்கு பக்காவாக இருக்கும். அதே மாதிரி குவாலிட்டியும் பக்காவாக இருந்துச்சுன்னா தான். குவாலிட்டி எவிடன்ஸ்லாம் வந்து குவாலிட்டி செக் பண்ணது தான். இப்போ தேர்ட் பார்ட்டிகிட்டேருந்து வாங்கினா நல்லது. நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து வாங்கினா தப்பாக தான் இருக்கும். ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட்டு அவங்க அவங்க அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துக்குவாங்க. ஓவரால் விட ரிட்டர்ன் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். ரிட்டர்ன் என்னங்க, எழுத்து மூலமாக வாங்குறது நல்லாயிருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து மோர் ரிஸ்க் இஸ் மோர் எவிடன்ஸ் ரெக்வயர்ட். எங்கெல்லாம் வந்து ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குதோ அங்கே வந்து எவிடன்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இப்போ ஆடிட்டர் ஃபெயில்ஸ் டு அப்டைன் சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ், he may issue disclaimer of opinion because sufficient evidence is not available. போதுமான அளவு உங்களுக்கு எவிடன்ஸ் இல்லை அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் என்னதான் கொடுத்தாகணும், டிஸ்க்ளைமர் ஆஃப் ஒப்பீனியன், என்னால் இதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது அப்படின்ற மாதிரி தான் கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து கம்ப்ளைன்சஸ் வித் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இது என்ன சார் கம்ப்ளைன்ஸ் வித் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னா, SA 200 அண்ட் செக்ஷன் 143 சப்செக்ஷன் 9 of companies are required auditor to comply with all SAs. அப்போ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டிங் வந்து கம்ப்ளைன்சஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஆடிட்டரில் வந்து ஒரு ஆடிட்டர் வந்து தன்னுடைய தீர்ப்பை வந்து சொல்லும் பொழுது, அல்லது ஆடிட்டர் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஒப்பீனியன் ஆன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், ஹீ ஷுட் கம்ப்ளைஸ் வித் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். அதான் அவங்க சொல்ல வராங்க. ஸோ ஃபெயிலியர் டு கம்ப்ளை வித்தவுட் ஜஸ்டிஃபிகேஷன்ஸ் மே அமௌண்ட் டு ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்காண்டக்ட். ஒருவேளை இவர் இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது, ஒரு விஷயத்துக்கு இவர் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு அல்லது இவர் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாரு, இது ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுக்குறாருன்னா அது ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்கண்டக்டாக தான் இருக்கணும் அப்படின்றது நமக்கு இங்கே தெளிவாக தெரிகிறது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹரண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆடிட். இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வை இன்ஹரண்ட் லிமிடேஷன் ஆஃப் ஆடிட் அப்படின்றாங்க. இதை நம்ம வந்து அடுத்ததில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.